18 puntos. SOES bastani. En cardiologia. Unicated a 18 puntos en la presión sistólica puede ser la diferencia entre hipertensión etapa 2 y una lectura normal. Puede separar la necesidad de tres medicamentos de manejarlo solo con uno, o convertir en riesgo de derrame cerebro que te preocupa, to do el tiempo en uno que puedes llevar más tranquilo. Y que algo que probablemente tu cardiólogo no te indica. Existe un método de 5 capas, to do badu en comida, complemente gratis y respaldado por estudios controlados aleatorios, que viene semando una capa sobre otra hasta que la presión arterial sistólica vaya 18 puntos o más en 4 semanas. Sin recetas nuevas, sin suplementos, sin aparatos, solo 5 capas. Cada una aporta una mejora que se puede medir. Al final de este video, vas a saber exactamente cómo funciona cada capa dentro de tu cuerpo y por qué la persona que te receta los medicamentos nunca te lo ha mencionado. He revisado la investigación. He mirado los números. He juntado los metaanálisis. Estudios controlados aleatorios con miles de participantes. Lo que voy a mostrar no es opinión personal ni consejos raros. Es evidencia seria, revisada por expertos, de las mismas revistas que tu cardiólogo leo debería leer. Los datos muestran que este método de resultados. La verdadera pregunta es por qué nadie te lo explico paso a paso hasta hoy. Quédate conmigo, porque esto podría cambiar tu próxima conversación con el doctor. Antes de entrar en las capas, quiero aclarar algo que mucha gente no entiende sobre cómo funciona la cardiología en Estados Unidos. Tu cardiólogo no te está ocultando información a propósito. Para ser claro, no están en una conspiración y actuando mal. La mayoría entró a la medicina para ayudar de verdad a las personas. Pero están atrapados en un sistema que no está diseñado exactamente para lo que tú realmente necesitas. Esta es la realidad. La consulta típica de cardiología dura unos 7 minutos. 7 minutos en total. Eso incluye revisar tu historial, medir tus signos vitales, ver tus medicamentos actuales, responder tus dudas y hacer toda la documentación para el seguro y los registros. Ahora piensa en lo que te estoy explicando hoy. 5 mecanismos relacionados que involucran la bioquímica del potasio, la producción de óxido nítrico, la influencia del nervio vago, los cambios en los vasos sanguíneos después de comer y las vías de absorción de minerales. Esos temas no caben de forma útil en 7 minutos. Simplemente no es posible. Entonces el doctor hace lo que el sistema lo enseña. Mira el número, lo compara con las guías y ajusta el tratamiento. Si el número está alto, sube la dosis. Si sigue alto, agrega un segundo medicamento. Si no liga al objetivo, agrega un tercero. Esto no es mala atención, es atención eficiente. El sistema lo premia. Hay un código de cobro para cambiar una receta. No hay código para enseñar alguien equilibrar el potasio y el sodio con alimentos diarios. Hay otro detalle que pocos consideran. En 4 años de escuela de medicina en Estados Unidos, el promedio de entrenamiento en nutrición es alrededor de 19 horas. 19 horas en total. En cambio, los representantes de farmacéuticas visitan las oficinas de los médicos varias veces al año. Traen resúmenes de estudios, muestras gratis de medicamentos y hasta comida para el equipo. Hay toda una industria dedicada a que los doctores conozcan los medicamentos más nuevos. No hay una industria similar que promueva que las remolachas ayuden a bajar la presión. Ningún representante liga con papas y una carpeta de estudios sobre potasio. Esto no es una conspiración, es como está construido el sistema. Tu cardiólogo puede ser muy inteligente, pero su formación no puso énfasis en lo que te estoy mostrando. No porque no funciona, sino porque el plan de estudios no lo prioriza. Así que déjame guiarte capa por capa, empezando por la que tiene más impacto. Capa 1.
reequilibrio del potasio. Primero, entiende este punto clave. La presión arterial no depende solo del sodio. Todos saben que hay que bajar la sal. Menos comida procesada, mirar las etiquetas. Seguir lo que dice el doctor. Eso es consejo común. Pero la otra parte del equilibrio, el potasio, casi nadie lo menciona. ¿Por qué? Porque el potasio no tiene un producto comercial detrás. No hay etiquetas de advertencia por bajo potasio que vendan más. No hay medicamento para la falta de potasio en la dieta. No hay campanas grandes que lo promueven. Sin embargo, la ciencia que lo respalda es fuerte y clara. Un meta-análisis reciente respuesta a la dosis, publicado en la revista Clinical Kidney Journal en 2025, que cubre estudios desde 2000 hasta 2024, revisó estudios controlados aleatorios que relacionan el consumo de potasio con cambios en la presión arterial. Los resultados. En personas con hipertensión, aumentar el potasio en unos 50 mol al día se relacionó con una baja de 5.3 milímetros of mercury en la presión sistólica y alrededor de 3.6 milímetros of mercury en la diastólica, solo por just el potasio, sin cambio medicamentos, sin ejercicio ni otros cambios. ¿Por qué pasa esto? Entender el preciso lo hace claro. Tus riñones controlan la presión arterial decidiendo cuánto sodio se queda en la sangre y cuánto se elimina en la orina. El sodio que se queda entre agua consigo. Más volumen de líquido significa más presión en las paredes de las arterias. Algo básico de fluidos. Lo que muchos no saben es que los riñones dependen de un mecanismo de intercambio sodio-potasio, conocido como la bomba Na-K-ATPasa. El sodio sale de la célula, el potasio entra, se intercambian en la membrana. Si no hay suficiente potasio, esta bomba no funciona bien. Sin potasio para intercambiar, los riñones retienen más sodio. Más sodio retenido significa más agua retenida, y eso sube la presión. Pero si aumentas el potasio en la comida, el intercambio se acelera. El sodio se elimina más fácilmente. El agua sale con ella. El volumen de sangre disminuye. La presión baja. Y hay un segundo mecanismo que es aún más importante para las personas mayores de 65 años. El potasio relaja directamente las células musculares lisas de las paredes de tus arterias. Lo hace activando canales de potasio en el endotelio vascular, lo que provoca hiperpolarización de las células musculares lisas. En palabras simples, tus arterias se relajan físicamente. Se ensancan, hay menos resistencia y la presión baja. Y hay un tercer mecanismo, uno que es especialmente importante si tienes más de 65 años. El potasio suprime el sistema renin-angiotensin-aldosterona, conocido como el SRA. Si alguna vez te recetaron un inhibidor de la ECA o un ARA, como lisinopril, losartan, esos medicamentos funcionan bloqueando partes de este mismo sistema. Cuando el SRA está demasiado activo, tu cuerpo retiene sodio, contra los vasos sanguíneos y sube la presión arterial. El potasio suficiente en la dieta reduce de forma natural la actividad del SRA. Lo hace de una manera más suave y más lenta en comparación con lo que esos medicamentos recetados están diseñados para lograr. Quiero ser muy claro aquí. No estoy diciendo que el potasio reemplace tu medicamento. Lo que digo es que apoya exactamente el mismo sistema que tu medicamento ataca. Van en la misma dirección. Entonces, cuando el potasio está crónicamente bajo, tu medicamento tiene que esforzarse más, y tu doctor podría necesitar aumentar la dosis, no porque el medicamento fall, sino porque tu dieta no está apoyando el mecanismo que el medicamento intenta activar. Piensa en eso un momento. Ahora, vamos a lo práctico. El estadounidense promedio consume alrededor de 2,500 miligramos de potasio al día con los alimentos. La ingesta recomendada es 4,700 miligramos, casi el doble de lo que la mayoría obtienen.
La forma más fácil de ser esa brecha no son los suplementos. Son los alimentos de todos los días. Una papa mediana horneada con pila por unos 926 milligrams. Una taza de espinaca cocida de alrededor de 839 milligrams. Un plátano frese 422 milligrams. Una taza de frijoles blancos proporciona aproximadamente 1,000 milligrams. Un aguacate entero de unos 975 milligrams. O portion según corresponda. No tienes que comer de eso todos los días. Solo incluye dos o tres de forma constante durante 4 semanas. Aquí tienes una regla sencilla que funciona. En cada comida, has una sola pregunta. ¿Dónde está el potasio? Si no tienes una respuesta clara, agrega uno de esos alimentos. Un puñado de espinaca en tus huevos, medio aguacate en el almuerzo o una papa horneada en la cena. Ese habito simple. Preguntar, ¿dónde está el potasio? Puede aumentar tu consumo diario en 1,500 a 2,000 milligrams. Ese rango coincide con los estudios clínicos que muestran una bajada aproximada de 5 puntos en la presión sistólica. Así que esa es la capa 1, unos 5 puntos menos. Recuerda ese número, estamos sumando capas. Una nota rápida. To do lo que explica sobre el potasio durante el día mientras comes y estás activo. Pero la presión arterial no se mantiene igual. Cambia por la noche. Para muchas personas mayores de 60 años, el periodo nocturno es donde ocurren los cambios más peligrosos. Lo explico a fondo en una guía que escribí llamada La TRAMPA de INSULINA de medianoche. Hay profundizo en la presión arterial nocturna, la ventana de sodio por la noche, la posición al dormir, y el riesgo de accidente cerebrovascular. Pondré el enlace en la descripción, pero seguimos porque la capa 2 es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Muy bien, capa 2. Honestamente, esta es la que más me frustra porque la evidencia es tan fuerte y, sin embargo, casi nadie la está usando en la práctica clínica diaria. Óxido nítrico. El óxido nítrico no es algo que tomas directamente. Es una molécula que produce tu cuerpo. Es un gas muy pequeño y de vida muy corta. Fabricado por las células endoteliales que recubren el interior de tus arterias. Cuando se libera, lo dice el músculo liso que lo rodea que se relaja. La arteria se ensancha, la sangre fluye más fácilmente y la presión baja. Esto no es medicina alternativa. Es exactamente el mecanismo que ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1998 para Robert Furchtgott, Louis Ignarro y Ferret Murad. Quienes descubrieron que el óxido nítrico es la molécula sino principal para la relajación vascular. Aquí está el problema. Después de los 40 años, la capacidad de tu cuerpo para producir óxido nítrico disminuye de forma constante. Para cuando tienes 65 o 70 años, la producción de óxido nítrico endotelial puede caer a la mitad de lo que era a los 30, la mitad. Además de la menor producción, las arterias también cambian. Se acumulan placas y anos de azúcar alta en sangre, colesterol alto y inflamación en el revestimiento endotelio. Las células que producen óxido nítrico se vuelven menos eficientes y menos sensibles. Entonces tienes un doble problema. Se fabrica menos óxido nítrico, y las arterias responden peor al poco que se produce. Esta es una de las causas principales y bien documentadas del aumento de la presión arterial con la edad. No la única, pero una muy importante y mutable que casi nunca se lo explica a los pacientes. Afortunadamente, hay una forma de ayudar a restaurarlos en receta médica. Está en la sección de verduras de casi todos los supermercados. La remolacha, también conocida como beta vulgaris. La remolacha común, rojo oscuro, turosa y económica. La remolacha es una de las fuentes más ricas del planeta de nitrato inorgánico en la dieta. Cuando la consumes, el nitrato sigue una vía clara. Se absorbe en la parte superior de tu tracto digestivo. Entra en la sangre
y liga a tus glandulas salivals. SOES clave, las bacterias en la parte detrás de tu lengua lo convierten en nitrito. Tragas el nitrito y, en el ambiente ácido del estómago, se transforma en óxido nítrico. Este se conoce como la vía enrosalival de nitrito óxido nítrico, y es una de las partes más fascinantes de la bioquímica humana. Tu cuerpo depende de ciertas bacterias en la lengua para producir una molécula que baja la presión arterial de forma natural. Esto no viene de un frasco, y es un mecanismo biológico que tienes y que solo necesita activarse. La evidencia que respalda el jugo de remolacha es muy fuerte. Una revisión sistemática y meta-análisis de 2024, publicado en Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases, analizó 11 ensayos controlados aleatorios con 349 pacientes hipertensos. Encontró que el jugo de remolacha redujo la presión arterial sistólica clínica en un promedio de 5.31 milímetros of mercury, con beneficios que duran hasta 90 días de uso constant. Eso es una baja sólida de 5 puntos. Lo que hace esto especialmente útil para un enfoque por capas es que depende de la dosis y la duración. Un meta-análisis de 2017 en Advances in Nutrition, que incluyó 22 ensayos controlados aleatorios, mostró que candidatos mayores producen reducciones más grandes, while los tratamientos de más de 14 días dan resultados mejores que los cortos. Con unos 500 mililitros de jugo de remolacha al día durante más de 2 semanas, la presión sistólica bajó casi 5 milímetros of mercury. No tienes que tomar 500 mililitros. Esos son como 2 tazas. Una cantidad realista es 250 mililitros. O si una taza de jugo de remolacha fresco cada día. También puedes hacer y comer 2 remolachas medianas al día. El jugo actúa más rápido. Los niveles de nitrito en la sangre alcanzan su punto más alto entre 2 y 3 horas después de tomarlo, así que la presión arterial empieza a bajar en pocas horas. El efecto más fuerte suele estar entre 3 y 6 horas después de consumirlo. Aquí viene un consejo práctico. Como la presión arterial suele ser más alta por la mañana en la mayoría de las personas, toma tu jugo de remolacha por la noche. De esta forma, la conversión de nitrito liga a su máximo durante la noche y tus medicaciones de la mañana mejoran. Si no te gusta hacer jugo, las remolachas asadas también funcionan bien, pero no las hierbas. Hervirlas hace que los nitratos se pierdan en el agua, y se pierde alrededor del 25% del compuesto activo. Mejor hacerlas a 375 degrees Fahrenheit, unos 190 degrees Celsius, durante unos 45 minutos, envueltas en papel aluminio, para que los nitratos queden dentro. También puedes poner rodajas de remolacha cruda en ensaladas o relarla en un batido. Lo importante es ser constante todos los días, no solo de vez en cuando. Un detalle muy importante que debe saber. Los enjuagues bucales antisépticos matan las bacterias de la lengua que convierten el nitrato en nitrito. Si usas un enjuague antibacteriano 2 veces al día, estás bloqueando la capacidad de tu cuerpo para producir óxido nítrico aparte de los nitratos de la comida. Un estudio en Free Radical Biology and Medicine mostró que el enjuague con clorhexidina reduce la producción de nitrito en la boca en más del 90%. En solo una semana de uso regular, los participantes tuvieron aumentos medibles en la presión arterial sistólica. Podrías tomar mucho jugo de remolacha, pero si enjuagas con algo como Listerine por la mañana y por la noche, estás cancelando la vía desde el principio. Si quieres hacer esto en serio, cambia un enjuague que no sea antibacteriano o simplemente lave los dientes. El cepillado normal no destruye esas bacterias que convierten el nitrato, a diferencia de los enjuagues químicos. Sumando todo, la capa 1 es el reequilibrio de Potasio, que da unos 5 puntos de reducción. La capa 2, el apoyo de óxido nítrico con remolacha, suma otros 5 puntos.
Eso hace 10 puntos solo con cambios en la comida. Why todavía faltan tres capas más? Hemos hablado de dos hasta ahora. Ajustar el potasio para controlar el volumen de líquido, y el tono de las arterias. Más la reactivación del óxido nítrico, un gas que ganó el premio Nobel por su efecto en la relajación de los vasos sanguíneos. 10 puntos logrados solo con alimentos. Ahora pasamos a la capa 3, que no tiene que ver con comer, y es algo más simple que haces unas 20,000 veces al día sin pensarlo, respirar. Esto puede sonar muy básico, pero la investigación que lo respalda es más sólida de lo que mucha gente cree. Se trata de respirar lento y de forma deliberada durante 5 minutos al día. Sin meditación, sin yoga, sin apps de mindfulness ni programas especiales. Solo respirar despacio y controla do. Una revisión sistemática y meta-análisis de 2023 con 15 ensayos controlados aleatorios mostró que los ejercicios de respiración reducen la presión arterial sistólica en 7.06 milímetros de mercury, y la diastólica en 3.43 milímetros de mercury. O si unos 7 puntos sistólicos solo con esta práctica. Aquí está la explicación de por qué funciona. De una forma que tu cardiólogo probablemente no te contó, el sistema cardiovascular está controlado por dos partes opuestas del sistema nervioso autónomo. La rama simpática activa el modo lucha o huida, sube el ritmo cardíaco, estrecha los vasos y aumenta la presión arterial. La rama parasimpática activa el modo descanso y digestión, baja el ritmo cardíaco, abre los vasos y reduce la presión. En muchas personas mayores de 65 años con hipertensión, la actividad simpática está elevada, todo el tiempo, no necesariamente por estrés emocional, sino por cosas como el envejecimiento, poco sueño, dolor crónico, efectos secundarios de medicamentos o incluso la soledad. Esto mantiene al cuerpo en un estado libre de lucha o huida constante, incluso cuando estás sentado viendo televisión. Respira despacio, especialmente 6 respiraciones por minuto o menos, activa el baroflagio. Los baroreceptores son sensores de presión que están en las arterias carótidas y en el arco aórtico. Ellos miden la presión arterial todo el tiempo y envían señales al tronco encefálico para que la ajuste.